If you have a tattoo, you're part of a rich cultural history that dates back at least 8,000 years. Where did this practice of body modification come from? And how has its function changed over time? Bro, എൻ്റെ പേര് സർഫ്രാസ്. ഞാൻ പ്രോപ്പർ മെയ്ഡ് ഇൻ മട്ടാഞ്ചേരിയാണ്. എൻ്റെ പേര് അനു. എൻ്റെ പേര് ജെയ്മി. I myself, Vijan, Vivan, aka Vivan. സോ ഇത് പച്ചകുത്ത് ഫാമിലി അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഞാനൊരു പച്ചകുത്തിന് ചെറിയ ബ്രീഫ് വരാം. എറിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ. ലൈക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 years ആയി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ടൊരു 4.5 years ആയി. ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ്. ഞാൻ പച്ചകുത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years ആയി. ഈ ടാറ്റൂവിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 yearsൻ്റെ മേലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പച്ചകുത്ത് ഫാമിലിയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year ആവാറായി. സോ പച്ചവത്തിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു 3 വർഷമാകുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇത് എന്താണ് പരിപാടിയെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. Tattoos don't have one historical origin point that we know of. But why do all English speakers call them all tattoos? The word is an Anglophonic modification of tatau, a Polynesian word used in Tahiti, where English captain James Cook landed in 1769 and encountered heavily tattooed men and women. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ആ ഒരു ഇതാണ് താല്പര്യം. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊട്ടാനിക്കൽ വാട്ടർ കളറിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതാണ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു സ്റ്റൈലായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ട്രഡീഷണൽ കുറച്ച് ട്രൈബൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റൂയിങ്ങിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ്, ഫേസസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. വിജിനാണെങ്കിൽ വിജിനും കുറച്ചും കൂടി ലൈൻ ക്വാളിറ്റി, എറിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മാസ്കാണ് ചെയ്യാറ്. ഓട്സി ആണെങ്കിൽ ഓട്സി കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്കെച്ച് ടൈപ്പാണ് ചെയ്യാറ്. Otzi, a mummified Iceman of the Alps, has patterned charcoal tats along his spine, behind his knee and around his ankles, which might be from an early sort of acupuncture. The mummy of Amenet, a priestess in Middle Kingdom Egypt, features tattoos thought to symbolize sexuality and fertility. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി സൈഡാണ്. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്സിന് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ ഉള്ള ഏരിയ. ഏത് മതിലിൽ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്സൊക്കെ. സോ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നും കൂടി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. മെയിനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കൊന്നും പോകരുതെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നതാണ്. ടാറ്റൂയിങ്ങിലോട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോവിഡാണ് കാരണം ടാറ്റൂയിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം അതർ വർക്ക്, കംപ്ലീറ്റ്ലി കോർപ്പറേറ്റ് വർക്കായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് പ്രൊഫഷൻ ആക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. സോ ഐ നെവർ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി എ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ്, ബട്ട് ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ബീയിങ് എ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് ആയിരുന്നു ബ്രോ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ടാറ്റൂയിങ്ങിലോട്ട് കയറാനും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ടാറ്റൂയിങ് സ്കൂൾ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചായിരുന്നു ഞാൻ. കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഞാനിവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ മെൻറ്ററുമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഫഷൻ. ഞാൻ പഠിച്ചതും എടുത്തതൊക്കെ ലൈക്ക് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങാണ്. പഠിച്ച് 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഡു ലൈക്ക് 9 to 5 ജോബ്. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ആയതാണ്. എനിക്ക് പണ്ടോട്ട് താല്പര്യം ഇതാ ബ്രോ. ഞാൻ ഈ വൈസിൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു പണ്ട്, ലൈക്ക് പ്രസൻറ്റ് ടാറ്റു കാര്യങ്ങളും. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടു തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ മോട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടൺസ് വെച്ച് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് എടുത്തത് കൂർപ്പിച്ച് അതൊരു സ്പൂണി വളച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കാലിലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഇങ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പെൻസിലില്ലേ അതിട്ട് ഉരച്ചൊരു ലിക്വിഡ് ആക്കും. ആ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത്. So as a dermatologist, I see the beautiful art of tattoos, but I also see the hidden serious medical complications. So today I want you to see past the art and talk about the science of what a tattoo does to your body. The tattoo industry in India is largely unregulated. So every time an unsterile needle touches your skin, so you're gonna contract life-threatening diseases like HIV, hepatitis,
and even painful bacterial infections and fungal and even TB. So now let's talk about the ink. So it is a chemical cocktail that contains heavy metals. So even those that are present in your car paint, like your cadmium, your cobalt and arsenic. So when these are injected into your skin, so these can cause some severe allergic reactions. For Indian skin, there is a very high risk of developing keloids. These are slightly overgrown scars. But the most alarming risk is what happens inside your body. So the ink doesn't stay put up. So these particles, they travel into your lymph nodes, so which are a part of your immune system, and these can trigger a chronic low-grade inflammation. So in fact, a major scientific study confirmed that the tattooed individuals had a 21% higher risk of developing malignant lymphoma. So, and finally, removal is not an easy thing. Tattoo removal is a painful, expensive and often leaves permanent scars. Tattoo is a serious medical procedure with lifelong consequences. Your skin is your largest organ and it is your shield, so please protect it. Thank you. ഹൈജീൻ പ്രോസസ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ടാറ്റു വേണമെങ്കിൽ കാട്ടി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രോ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇതൊരാളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യണ വർക്ക് പോലത്തെ വർക്ക് തന്നെയാണ്, ലൈക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ചെയ്യണ പോലത്തെ വർക്ക് തന്നെയാണ്. തെങ്ങാനും നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാളിച്ച ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനും അത് വളരെ ഹൈപ്പറായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്സ് വരെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആണത്. സോ ഇവിടെ ചെയ്യണ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ ആ നടുക്കുള്ള സെൻട്രൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ, അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഏരിയ പോലെ തന്നെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഒരാൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേബിൾ തൊട്ട് ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വരെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലയൻറ്റിനെ നമ്മൾ കയറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുറത്തെ ടാറ്റൂസ് ഇവിടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു 70s കാലം തൊട്ട് ഇതേപോലെ ടാറ്റു ജാമും കൺവെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റും അങ്ങനെ കുറേ കൊളാബ്സ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പുറത്തെ ടാറ്റൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. But Westerners sported tattoos long before meeting the Samoans and Maori of the South Pacific. There's also a long tradition of people being tattooed unwillingly. Greeks and Romans tattooed slaves and mercenaries to discourage escape and desertion. Criminals in Japan were tattooed as such, as far back as the 7th century. Most infamously, the Nazis tattooed numbers on the chest or arms of the Jews and other prisoners at the Auschwitz concentration camp in order to identify stripped corpses. And those criminals and outcasts of Japan, where tattooing was eventually outlawed from the mid-19th century to just after World War II, added decoration to their peanut tattoos with designs borrowed from woodblock prints, popular literature, and mythical spiritual iconography. Yakuza gangs viewed their outsider tattoos as signs of lifelong loyalty and courage. After all, they lasted forever, and it really hurt to get them. For the Maori, those tattoos were an accepted mainstream tradition. If you shied away from the excruciating chiseling in of your Moko design, your unfinished tattoo marked your cowardice. But with incredibly broad history of tattoos giving you so many options, what are you going to get? This is a bold-lined expression of who you are or who you want to appear to be. As the naturalist about Cook's ship said of the tattooed Tahitians, everyone is marked, thus in different parts of his body, according maybe to his humor or different circumstances of his life. Maybe your particular humor and circumstances suggest getting a symbol of cultural heritage, a sign of spirituality, sexual energy, or good old-fashioned avant-garde defiance. A reminder of a great accomplishment or of how you think it would look cool if Hulk Hogan
off-roader, I know. It's your expression, your body, so it's your call. Just 2 rules. You have to find a tattoo artist who won't be ashamed to draw your idea. And when in doubt, you can never go wrong with mom.